Environmental work involves protecting the eco-cycle, ensuring that as few substances as possible end up where they do not belong. But moving material is exactly what people do. We dig, burn, convert, and build. And we have built our world out of steel to a large extent. The steel eco-cycle represents multidisciplinary environmental research, which strengthens the entire steel eco-cycle from production, utilization and the final recycling. Jag har i många år jobbat med miljöfrågan och sett hur den har sträckt sig allt hårdare då ifrån miljömyndigheter och samhället. Samtidigt har jag sett att det finns behov av att i väldigt tidigt skede i forskningen få in miljövärdet och göra rätt ifrån början. Jag skulle vilja säga att det här innehåller en helhet som är unik. Man tittar på hela stålkretsloppet. Man gör värderingar av vad som är viktigt. Vi har med många olika aktörer. Research aims to retain metals in the steel eco-cycle so as to reduce leakage to the landscape. Research should also focus on ways to reduce energy consumption and carbon dioxide emissions from steel. Idag vet vi inte riktigt hur järnatomer och koppar och sånt cirkulerar i samhället. Och vet vi det i Sverige, då kan vi också sprida det till resten av världen. Men framförallt så kan vi då lära oss att ta hand om våra råvaror. För det som är så bra med stål och metall, det går att återanvända oändligt många gånger. Recycling steel involves recycling cans as well as old bridges. Cans were produced perhaps a couple of years ago, and bridges a century ago. Completely different compositions and completely different production methods. It also means that they should be recycled in different ways to strengthen the circulation of steel. Och det är viktigt för framtiden. Lär oss att hushålla med resurserna så att de kommande generationerna kan egentligen använda samma atomer som vi gör. An attempt is underway in Kista, on the outskirts of Stockholm. A laser has been targeted as a part of an initial attempt. Here, the researchers are trying to build a device which can effectively and precisely determine the contents of the recycled refuse. The metal pieces pass through a laser. A flash creates a spectrum. The computer produces a reading and can directly determine the metal and its composition. Varje liten blixt ger i själva verket 2400 signaler som tillsammans bygger upp det vi kallar ett spektrum. Och ur det kan vi ta fram, vad var det för någonting? Var det här en bit mässing? Var det en bit aluminium? Eller var det rostfritt stål? A car from the 50s in a collision test against a modern car. The developments in terms of collision safety have been revolutionary. The secret is new types of highly resistant steel, much stronger than the steel manufactured in the past, without it being heavier. And this new steel can improve the environment within many other areas as well. Ja, man kan väl säga att det finns en stor potential, men att den har inte kunnat utnyttjas fullt ut på grund av att man saknar både kunskap och erfarenhet. Och framförallt så har normer, när man är bunden av normer, har inte följt med i utvecklingen. Och sen inte minst kanske den konservatism som fortfarande finns inom vissa branscher när det gäller att välja nya material. A great deal of environmental work boils down to people and their choices, what we choose and why. The steel eco-cycle includes studies within behavioral science to answer these questions. Det handlar om attityder till nya material som till exempel högolfast stål. Jag tycker att det här med beteendevetenskap är någonting som, så vitt jag vet i alla fall, aldrig riktigt har diskuterats inom stålindustrin eller som man har använt sig av på det här sättet tidigare. Jag tror personligen att det finns väldigt stor potential, att vi kan lära oss väldigt mycket. Steel production generates large amounts of valuable slag. This slag is used, for example, as a construction material when building roads. If we can learn more about how to bind together or extract the substances occurring in the slag,
then further opportunities are opened up to replace the materials we now obtain from nature. Det betyder ju framförallt att vi sparar på naturresurser i form av att vi inte behöver gräva upp grus och göra fula hål i naturen. Det är i första hand. Som ju är det är ett av de stora målen i all återvinningsforskning att kunna spara på naturresurser. This is vanadium, proof of the success of the steel ecocycle. It occurs naturally in small amounts in iron ore. During steel production, it's transferred to the slag, where it goes to waste. But vanadium is extremely valuable and a sought-after natural resource. Once extracted from the slag, it can be used as an alloy metal in steel. Research has now led to the development of a technique enabling vanadium extraction from slag. And this means very large sums of money. At present, yearly slag production contains 5,000 tons of vanadium, a value of more than 1 billion Swedish krona. Vi har väldigt stark industri bakom oss och det känns både tryggt och liksom att man känner verkligen att vi gör någonting nyttigt för industrin. Så det är ingen forskning för forskningens skull, utan det ska vara någonting, vi vill realisera den här forskningsprojekt. Det jag tycker har varit mest intressant med det här arbetet, det är formen som vi arbetar efter. Och att vi också hittat saker som är patenterbara och där det finns ett intresse att patentera. Att vi har hittat saker som är helt nya. Och en annan viktig sak är att flera företag har hört av sig som inte var med från början och sagt vi vill vara med. Vi är beredda att satsa pengar för att få vara med i det här. A large part of the program's work involves increasing awareness and to disseminate knowledge among researchers within various disciplines. And this cooperation of a few researchers from across the globe will have a snowball effect. Man bygger upp en school of thought, en tradition, ett tankesätt. Och den traditionen måste föras vidare. Och om studenterna tänker på samma sätt som de hade lärt sig här, och sen går de hem och sen tränar deras studenter, det blir någon slags pyramideffekt och sprider sig så här. Och det kan vara väldigt bra. I have been involved in this area for 3 years, so I have basic idea how to use carbon dioxide and how to reduce the generation of it. So if I work in the steel area, then I can at least I can introduce some ideas. In collaboration with industry, MISTRA, the Foundation for Strategic Environmental Research, is investing a total of 200 million Swedish krona, a substantial amount, but it is also intended for research which will be extremely profitable. Ja, samhället byggs ju av stål. Det är ju otroligt stora mängder som används för att bygga samhället och länder. Och varje gång vi kan förändra miljövärdet i stålet till det bättre så blir det ett väldigt, väldigt stort genomslag.